совместить с поклонением? Еще раз. Как совместить поклонение полубогам, поклонение Верховному Господу? Дальше. Если, предположим, привлекает поклонение Господа Шиве, то как совместить с поклонением, как бы, способен рассматривать поклонение Верховному Господу? He said, if a person has some attraction to some demigod, devas, in this particular case, talking about Lord Shiva, if this worship of Supreme Bhagavan Swayam and demigods can be concluded together, or if there's any possibility of, like, you know, have great respect for Lord Shiva and at the same time also worship Krishna, you know, Krishna. Or what does he say? Well, you have to understand who they are and what they represent and who you think they are and what you think they represent. Когда речь идет о поклонении полубогам, в первую очередь необходимо понять, кто они такие и что в действительности они представляют. И это зачастую в нашем понимании или в нашем сознании. Just like sometimes in this world, like someone has a favorite movie star or musician and they really like their music and what they do, and then they find out what their private life is and their private beliefs, and they're, you know, shocked or disturbed. Аллегорично можно сказать, что в этом материальном мире очень многие люди выбирают себе каких-то кумиров, каких-то личностей, которые, там, может быть, музыканты или актеры, и как бы во внешней жизни эти люди привлекают их, но когда эти люди, зачастую получается так, что эти люди узнают какие-то подробности из личной жизни этих звезд, и, так сказать, у них формируется совершенно иное мир. So generally speaking, in the material world, Shiva is the leader of the opposition group, those who are opposed to Krishna consciousness. Поэтому в общих чертах можно сказать, что в материальном мире Господь Шива в своем роде представляет некую оппозицию сознания Кришны. You know, it's like some Christian who says, like, I really like Jesus and everything, but, you know, I really love the devil. He's really cool. Очень часто, например, можно привести такой пример, представляете, там, христианский какой-то проповедник или там христианин говорит вам: вы знаете, я испытываю огромную любовь к Иисусу Христу, но на самом деле дьявол мне нравится мне гораздо больше. How old are you this year? Сколько тебе лет? 14. I thought you were 14 2 years ago. No. Я думал, что два года назад я был 14. Then you were 12. Yeah. Okay. She's like an experiment or something. We're seeing how big somebody can actually get. Okay. So, anyway, so generally, Shiva, his consort, you know, if we want to say Parvati, Sati, but then the extensions, there's also Maya, Durga, Kali. There are so many gods and goddesses, but they're in this world. Their functions are mundane. You know, they're keeping people away from Krishna consciousness. В целом, продолжение этой темы можно просто обозначить, что Шива, Дурга или Кали или Майя и, так сказать, все эти экспансии этих божеств. В целом, основная задача в этом мире удерживать людей в иллюзии и не, так сказать, приближать их к сознанию Кришны. So, but from the Western point of view, we're looking at these people like they're these gods and gods, like they're rock stars or something. We think they're very cool looking, or what they do is interesting. Но, так сказать, с нашей восточной философии, можно сказать, с нашего восточного мировосприятия,
Зачастую мы смотрим на полубогов и привлекаемся какими-то их там совершенствами, видом и так далее, какими-то их функциями особыми. But we have to become acquainted with what reality is. Но в конечном итоге самое главное это просто понять, что такое реальность на самом деле. Самбандха-гьяна means understanding what is what. И в нашем словаре это определение можно назвать самбандха-гьяна, или в переводе на русский понимание, что есть в действительности что. So, just like recently I was in Calcutta, and they have an elaborate Durga puja, maybe for like 5 days. Буквально недавно, когда я был в Калькутте, там проходил фестиваль Дурга-пуджи, и это празднество проходило в течение 5 дней. And they build these pandals, they have exhibits built all over the city, huge, I mean they're the size of buildings. На этих фестивалях обычно выстраивают грандиозные шатры, грандиозные палатки, в которых вмещаются тысячи людей. But, you know, Dурга-деви, she is the superintendent of the prison, of the jailhouse of the material world. И сравнительно можно сравнить положение Дурга-деви в этом материальном мире, но что-то нечто коменданта тюрьмы материального существования. So the real purpose, it's just like if we were all prisoners in a jail, and there's the warden, you know, so we want to like be on his good side and that kind of thing. Можно сравнить с тем, как будто если бы мы все являлись узниками, то естественно, так сказать, мы бы питали некое благоговение перед комендантом. But it's very rare that the warden lets one of the prisoners releases them. Но фактически можно сказать, что редчайший случай, когда комендант будет способствовать вашему, так сказать, выходу из тюрьмы. So, just like there's some mention of Ganesh and the Brahma Samgita. В Писаниях иногда употребляются такие личности, как Ганеш. So devotees say, oh, says there he removes obstacles on the path of devotion. И некоторые недолговидные преданные могут сказать: о, да, конечно, Ганеш, он устраняет препятствия с пути преданности. That means when he's in connection with Lord Nrsimhadev, otherwise not. Но если говорить об этом более концептуально, то можно понять, что это происходит лишь когда Ганеш связан с Господом Нарисимхой. В других случаях Ганеш не устраняет препятствия. So, first of all, these gods and goddesses, they're not in the category of Vishnu Tattva, which means divinity. Изначально следует понять, что все эти божества и полубоги, так называемые, не относятся к категории Вишну-татвы. А категория Вишну-татвы обозначает вечные истины. Right? They're controlling and orchestrating the material world under the order of Krishna. Скорее, позиция этих полубогов – это контролировать и управлять этим миром по заданию, по велению Вишну. So, the worship of gods and goddesses is actually an impediment to devotion to Krishna. И an impediment like an obstacle. Obstacle, yeah. И можно сказать, что поклонение различным божествам и полубогам это, в общем-то, является неким препятствием для непосредственного поклонения Вишну. It's a diversion. Это некая деградация, деградированная идея. They cannot give devotion to Krishna. Поскольку сами полубоги не в состоянии дать нам преданности Кришне. So, actual devotees, those who are serious on the path of devotion, they're interested in getting devotion to Krishna and his devotees. Поэтому, когда речь идет о подлинных преданных, которые идут по этому пути, то мы понимаем, что их единственная цель – это обрести преданность Кришне. So it says, bhaktya sanjataya bhaktya. That bhakti, devotion can awaken devotion in another, nothing else.
Одна из шлок говорит о том, что лишь только бхакти способна пробудить бхакти в сердце. So we can say, oh, but internally Shiva is worshipping Ram and Krishna and all such things, but that is not how they're behaving externally in this world. Но зачастую мы можем сказать, но мы же слышали, что сам Господь Шива поклоняется Господу Рамачандре и Кришне. Но нужно понять, что это их внутреннее состояние, но ни в коем случае не внешняя функция этого мира. So the realm of Shiva is above the material world, but below the world of dedication. Поэтому положение, которое занимается Господь, но это положение выше мира эксплуатации, но не достигает мира самопредания. And we're interested in entering the world of dedication. Но наша цель это достижение мира самопредания. But some respect is shown. Но безусловно мы оказываем им определенное уважение и почтение. And we see that Знаем, что, например, Шива он участвует в многих лилах Господа Кришны. but generally in his pastimes he's either bewildered or on the wrong side. Но с другой стороны можно понять, что в этих деяниях, как правило, либо Шива чем-то смущен, чем-то озадачен, либо он зачастую принимает ложную сторону и играет какие-то роли против Кришны. So to think I'm gonna do, like a little worship of Shiva on the side, wherever, and then worship Krishna, that's not gonna work. И кто-то может думать, ну хорошо, я где-то там буду у себя там в загашнике поклоняться тихонько Шиве, а потом еще там и Кришне буду делать пуджу на алтаре. Krishna is the sole proprietor of your heart and soul, and he won't tolerate any lean hope. Является источником всего, господином сердца. Поэтому не в силах, не в интересах будущего господина всего, Кришна не заинтересован в неких, так сказать, можно сказать, запрещенных связях или так называемый lean holders. Это как какие-то скрытые арендаторы, скажем так. То есть те, которые претендуют на какие-то части здания, когда, например, кто-то покупает, вот, он видит, что там оказывается какие-то же там рассевшиеся арендаторы, он обычно их выгоняет. I just explained what the lean holder. Oh, yeah. So, I'm just telling you straight the answer. Я стараюсь дать тебе правду. Ответ, правдивый ответ на вопрос. Because life is short. Поскольку жизнь очень короткая. You have a small amount of time in front of you И не так много времени в твоих руках. that you can dedicate in the service and association of Vaishnavas. Если, так сказать, тем более в том случае, когда ты можешь полностью посвятить себя служению и общению с Вайшнавами. So you have to stay focused. Следует сосредоточиться на самом главном.